మేఘములు మింటిపై చేరి మెదలుచుండ వాటి కాపున విద్వత్తు వరమునట్లు విద్య వెనుకల జ్ఞానము వినయమలయు ఎట్టి గుణమున్నవాడే విద్యార్థియగు. When clouds gather in the sky, in the neighborhood of those clouds we see that lightning appears. In the same manner, wherever there are educated people gathered, wisdom should appear like lightning appears when clouds gather. Only such man who has these qualities will be entitled to be called an educated person. విద్యార్థులారా, విద్యా బోధకులారా, విద్యాభిమానులారా, సనాతన భారతీయ సంస్కృతి యందు సర్వోత్తమైనటువంటి మార్గం అనేటువంటిది భారతీయులు విశ్వసించటమే కాకుండా సర్వదేశీయులు కూడాను అంగీకరించినటువంటి సత్యం. Students, teachers, patrons of education and promoters of education, this is a truth which has been accepted everywhere, that the spiritual path, the path which our ancestors have laid down, is the greatest of all paths, has been accepted all the world over. కానీ దీనికి ఇంతటి ప్రసక్తి రావడానికి కారణము వేదమే దీనికి మూలం. The main reason for which this path, the spiritual path laid down by our ancestors, has been accepted so widely is the fact that it is supported by our Vedas. మానవుడు మానవత్వం నుంచి దిగజారక సర్వజీవుల కంటే ఉన్నతమైనటువంటి యొక్క ఉత్కృష్టమైనటువంటి యొక్క మార్గాన్ని అవలంబించేటువంటి యొక్క నీతిని, నియమములను ఈ విద్య యొక్క వేదవిష్టమైనటువంటి యొక్క ఉత్కృష్టమైనటువంటి యొక్క ఈ నీతిలో ఇమిడి ఉంటున్నాయి. In this method, the path which takes us higher and higher, which enables man to remain human and not deteriorate and become inhuman, this is implied and is contained in this path which has been given to us. భారతదేశం నందు ఉన్నటువంటి గురు శిష్యుల యొక్క సంబంధం కానీ, శిష్యులు తమ యొక్క విద్యను గడిపిన తర్వాత వారి స్వగృహములకు అంపేటువంటి సమయంలో గురువులు బోధించేటువంటి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి సూక్తులు కానీ మరి ఏ దేశమునందు కానీ మరి ఏ మతమునందు కానీ కానరావు. In Bharat, our country, the kind of relationship that existed between the teacher and the disciple, or the teachings that the teacher gives to the disciple on completion of his education and when he goes home, the significance of these things are not seen anywhere in any other country as they are seen in our own country. సత్యం వద, ధర్మం చెర, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ అనేటువంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క సూక్తులు విద్యార్థులకు బోధించి వారికి అనేక ఆది భౌతిక, ఆది దైవిక, ఆధ్యాత్మిక మార్గములందు కూడాను శాంతి 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 అని ముమ్మారు ఉచ్చరించి వారికి జీవితమంతా కూడాను పూర్ణమైనటువంటి ఆనంద శాంతులతో సమాజం యొక్క ఆదర్శమైనటువంటి జీవితంతో వర్ధిల్లుగాక అనేటువంటి యొక్క ఆశీర్వాదంతో వెనుక పంపేటువంటి వారు. Our teachers used to send their disciples on completion of their education back to their homes by blessing them and by telling them that they should respect our great sayings, speak the truth and do the right conduct, follow the right conduct, speak the truth, were told to them. They were also told, Matrudevo Bhava, Pitrudevo Bhava, mother is God, teacher is God, father is God. Such good sayings are told to them before they go home. This was what they were doing, and this was giving them in this world peace. They would say, Shanti, Shanti, Shanti. Thereby they gave them bliss and peace all through their life. నిజంగా ఈనాడు మనం చదివేటువంటి చదువు భారతీయ చదువా కానేరదు. Truly, the education which we are getting today, can that education be called Indian education, education in the traditions of Bharat? No. ఈనాడు భారతీయ సంస్కృతిని నాశనము గావించేటువంటి మెకాలే స్థాపించినటువంటి యొక్క పద్ధతులను మాత్రం ఈనాడు పొట్టకూటి నిమిత్తమై ఆచరించేటువంటి మార్గం అనేటువంటిది స్పష్టమవుతుంది. Today, it is very clear that the kind of education which we have in this country is only a copy, is a duplicate of what Macaulay at one time established in this country for his own purpose. నిజముగా ధైర్యమును, బలమును, క్రమశిక్షను, త్యాగమును అభ్యసించేటువంటిదే భారతీయ సంస్కృతి, భారతీయ విద్య.
Truly, the education that is characteristic of our country and that is true nature of our country is that which gives you courage, is that which gives you strength, and is that which gives you bliss and happiness. తన కాళ్లపై తాను నిల్చగలిగేటువంటి శక్తిని అనుగ్రహింపజేసేటువంటిదే భారతీయ యొక్క విద్య. The education of our country is such that it will enable each individual after education to get the strength by which he can stand on his own legs. అన్యాయ అక్రమ అనాచార అసత్య అధర్మములను ధైర్యంతో ఎదుర్కొనేటువంటి మగతనాన్ని అందించేటువంటి టానిక్ భారతీయ విద్య. Our education is the tonic which gives you the strength and courage by which to meet injustice, by which to meet bad things, and by which to meet and face the world. ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి భారతీయ విద్యను ఈనాడు మనం కోల్పోయి పర విద్యలను అభ్యసింపజేయడానికి మనం అనురక్తిగా అరులు జాచుతూ వస్తున్నటువంటి ఈ పరిస్థితిలో భారతీయ యొక్క అభివృద్ధి ఔన్నత్యము భారతీయ సంస్కృతిని మనం ఏ రీతిగా నిలబెట్టడానికి వీలవుతుంది? We have today forgotten this sacred education and the principles underlying our own inherent sacred education. We are showing great encouragement and love for education which has been borrowed and brought from outside and implanted in this country. Under those conditions, how can the prosperity, how can the growth of this country be assured and achieved by people who are educated in this manner? వేలకు వేల రూపాయలు దారబోసి ఆస్తిపాస్తులను అమ్మి కేవలము డిగ్రీ అనేటువంటి భిక్షాపాత్రను చేతబట్టి గడప గడపకు కూడా ఉద్యోగం అనేటువంటి బిచ్చనెత్తేటువంటి హీనులుగా యువకులను తయారు చేసేటువంటి విద్య మన భారతీయ విద్య కానేరదు. That education which makes you sell your property, go and spend thousands of rupees, and in the end get degrees which are only begging bowls, which make you go from door to door with the help of this begging bowl and ask for a livelihood. That kind of education can never become the Indian education. నవ్వుతూ జీవితాన్ని భారత మాతకు త్యాగం చేసి కేవలం ఒక ధైర్య సాహసములతో జీవితాన్ని గడుపుతూ కేవలం వజ్ర సంకల్పులైనటువంటి యువకులు ఈనాడు తయారు అయినప్పుడే ఇది భావి భారతోద్ధారకులు తయారు చేయనట్టుగా మనము నిత్య కళ్యాణ పచ్చంతోడంతో మన భారతదేశాన్ని అనాది భారతదేశమైనటువంటి ధర్మాన్ని మనం అనుభవించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంటాయి. It is only when our young people can be turned out into students who are happy, who are smiling, and who can face life with courage, and who can sacrifice for the sake of the prosperity of their own country, then we can resuscitate the glory of this country. With the help of such students, we can re-establish our traditions and bring back our country to the initial glory it had. నిజముగా మనం యోచించినప్పుడు భారతదేశం యొక్క భవిష్యత్తుకు తారక మంత్రము రాజకీయం కానేరదు. కేవలం బాంబులు కాదు, తుపాకులు కాదు, ప్రజల యొక్క హృదయాల్లో కరుడుగట్టినటువంటి యొక్క త్యాగము, దేశాభిమానము, క్రమశిక్షణ, ఈ మూడే మన భారతదేశానికి ఆదర్శమైనటువంటి యొక్క శ్రీరామ రక్ష. Truly, if we give some thought to this matter, we will come to the conclusion that for the future and the happiness and prosperity of this country, the reason can never be the politics or the political situation. That also makes it clear that our weapons or our strength or our bombs can never secure for us the future of this country. But the future of this country can be secured by the people, by their sacrifice, and by the discipline which they will show, and by the patriotic feelings which they can show. వేదవిహితమైనటువంటి ధర్మములు యందు విశ్వాసము, దేశము యొక్క అభివృద్ధిని ఆశించేటువంటి యొక్క ప్రజలు ఈనాడు అభివృద్ధి కావాలి. People who have faith in the Vedas, who have belief in what the Vedas have given to us as the ultimate truth, and who can sacrifice for the country, such people should become larger and larger in number today. కేవలం లౌకిక భోగ భాగములు యందు భాగ్యములు యందు ఆధారపట్టి ఉండినంత మాత్రంన మన జీవితము ఒక సౌభాగ్యమైనటువంటి జీవితంగా రూపొందుతున్నటువంటి విశ్వాసము, ఇది మూఢ విశ్వాసము. If one thinks that by going after material pleasures and acquiring wealth and living in a material world will bring prosperity to us and to the country, that kind of belief is a very foolish belief. కేవలం ఐహిక భావములు యందు ఆశ ఉండినంత కాలము మనకు శాంతి అనేటువంటిది లభించదు, సుఖం అనేటువంటిది మనకు దక్కదు. So long as we run after material pleasures, worldly ideas and worldly pleasures, we can never have bliss and true happiness. ప్రతి మానవుడు కూడా త్యాగానికి పూనుకోవాలి, స్వార్థాన్ని విసర్జించాలి, స్వస్తి చెప్పాలి, ఈ దుర్గుణమైనటువంటి దుర్బుద్ధులకు దుమ్ము కొట్టాలి. ఆనాడే మన భారతదేశము పవిత్రమైనటువంటి దేశంగా రూపొందుతూ యావత్ దేశములకంతా కూడా నాయకత్వాన్ని వహిస్తుంది.
Every man, every individual must be prepared to sacrifice, must be prepared to set aside selfishness. Selfish ideas must be given up. All bad qualities should be given up. It is only then, by your sacrifice, will this country become prosperous. పవిత్రమైనటువంటి యొక్క నీతి నిజాయితీలు మన భారతదేశం నందు ఈనాడు దూరమై ఉన్నదనేటువంటి దానికి మూల కారణం ఏమిటి? What is the reason for truth and for morality being distant from us today in this country? These are sacred qualities. Why are they distant from us in this country today? దుర్బుద్ధుల తలలు, దూరులు వినే చెవులు, వంచి చూచే కనులు, వంచితమునకు చిత్తము, వంచే మనసు, ఈ వ్యక్తులు చూడగానే న్యాయం ఇక బ్రతుకుదన్నా. When your head is full of bad ideas, when your ears want to listen to bad things, when your eyes want to see bad things, and when you're always thinking of bad things, how can there be any place left for good qualities and for justice to remain and thrive? ఇంతే కాదు, తాము చేయకయున్న తప్పు కలుగదు కానీ వరులు చేస్తూ చూచి ఓర్వలేరు. Not only this, if one does not commit a mistake or one does not do a good thing, it does not happen. But if you are jealous and if you do not want to see other persons doing good, then how can good be done at all? ఇలాంటి దుర్గుణములు మానవులైన పెద్దల యందు ఉండటం చేత విద్యార్థులైనటువంటి లేత హృదయులైనటువంటి నిర్మల నిశ్చల నిస్వార్థ హృదయులైనటువంటి ఈ విద్యార్థుల యొక్క చిత్తములంతా కూడా మాలిన్యపరుస్తూ వస్తున్నారు. Such bad qualities, jealousy, hatred and so on, because these bad qualities are exhibited in the elders, the young minds, the tender ideas of young children, students, they are getting besmirched, they are getting poisoned. ఈనాడు విద్యార్థుల కంటే కూడాను అధ్యాపకుల యొక్క చిత్తాలు పవిత్రమైనటువంటి గాను సత్య జీవితమైనటువంటి గాను దోషరహితమైనటువంటి ప్రవర్తనలుగాను ఉండినప్పుడే విద్యార్థులు చక్కగా అభివృద్ధి కావడానికి అవకాశం ఉంటుంటుంది. More than purifying the minds and ideas of young students, today, if we can purify the minds of elder people, of those who are ideals, who are examples, then the students will also get set right. The teachers, if the minds and ideas of teachers are purified, then the young students will also be set right. ఏమీ తెలియనటువంటి ఈ పిల్లలను ఆ యొక్క అధ్యాపకుల యొక్క హస్తం నందు ఉంచినప్పుడు ఈ అధ్యాపకులు వారికి మార్గదర్శకులుగా ఉండేటువంటి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి నడవడికలు వారి యందు ఉంటుండాలి. When these innocent children who have not got any set ideas, when they are put in the hands of the teachers, it becomes very necessary that those teachers should be pure, good and serve as examples. అప్పుడే ఈ యొక్క విద్యార్థులు కూడా తగినటువంటి పవిత్రమైనటువంటి ఆదర్శమైనటువంటి జీవితాన్ని కూడా లోకానికి అందించడానికి తగిన అధికారులు అవుతారు. It is only under such circumstances will these students also be trained properly and will themselves become good, useful citizens of the country. ఈనాటి పరిస్థితిని మనం కొంత విచారించి చూసినప్పుడు భారతదేశం యొక్క పవిత్రత ఎంత అట్టడుగులకు దిగజారిపోయింది అనేటువంటిది కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. When we give some thought and think about the situation in which we are today, then we will understand to what low depths the country and the country's situation has stagnated. ఈనాడు సమాజ సేవ నిమిత్తమై విద్యార్థులు కంకణం కట్టుకోవాలి. కేవలం ఒక స్వార్థ నిమిత్తమై, కేవలం పొట్టకూటి నిమిత్తమై, ఒక ఉద్యోగ నిమిత్తమై విద్యను అభ్యసించుతున్నామనేటువంటి యొక్క భావములు వారు దూరం చేసుకోవాలి. Students today should make a determination to do some service to the country and to give all their effort to the country. They must set aside selfishness. They should not do things which are for their selfish interest, but they should do service to the community. కేవలం మానవుడు నీటిపైన ఉన్నటువంటి తైలపు బొట్టు వలె జీవించడానికి వీలు కాదు. సమాజం నుండే పుట్టి, సమాజం నుండే పెరిగి, సమాజంలోకి జీవితాన్ని అర్పితం గావించుకునేటువంటి జీవితంగా తయారు చేసుకోవాలి. It is not possible for man to live an isolated life like a drop of oil on the surface of water without mixing the water. Man is born in the community. Man should recognize that. Man should grow with the community. Man should become part and parcel of the community. మానవునికి మధ్యన ఉన్నటువంటి సన్నిహిత బాంధవ్యాన్ని మనం కొంతవరకు గుర్తించుకొని మెలగాలి. We should recognize the close relationship that exists between man and man. Recognizing that, and in that context, we should lead our lives. ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి గుణాలు అభివృద్ధి గావించుకున్న సమయం నందే మనము ఈ విద్యా సంస్థల యొక్క సార్థకతను కూడా అనుభవించినటువంటి వారం అవుతాం. It's only when we can promote such sacred qualities and when we can turn our education to promoting these sacred qualities will we be able to put these educational patterns to some good use. మనం విద్యార్థులమై
మన కాలమును కాయమును కర్మను కూడాను ఈ విద్యాభ్యాస నిమిత్తమై మనం అర్పించుకునేటువంటి ఈ సమయం నుండి మనము ఉన్నత స్థాయిలో మనం ఉత్తీర్ణులు కాకపోవటం చేత మనము మున్ముందు ఉద్యోగ పరిస్థితిని యందు మనం ఎంత హీనమైనటువంటి యొక్క స్థితిని అనుభవిస్తామో యోచించుకోవాలి. While remaining as students, while we can and we should devote all our time, all our energy and all our effort for education, under those conditions, if we are not able to do well and if we are not able to prove our worth while being a student, when you become older and when you get a job, when you do some work for the country, how will we be able to fare? This is a thing which you should consider. ఈనాడు విద్యారంగమునందు ఒక విద్యార్థికి 100కి 25 మార్కులు లేక 30 మార్కులు వస్తే పాస్ అయిపోతారనేటువంటి యొక్క ఇది ఉత్తర్వు ఈ ప్రభుత్వమే చేస్తూ ఉంటుండాలి. Today in the field of education, the ruling government has decided that if a student can secure 25 marks or 30 marks out of 100 total, then the student will be regarded as having passed that examination. దీని యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి? నీవు 100 కార్యములు చేస్తే 70 కార్యములో లేక 75 కార్యములో నీవు తప్పు చేసినా పర్వాలేదని వీళ్ళు లైసెన్స్ ఇస్తున్నారు. What is the meaning? What is the significance of this ruling? It means if you do 100 things, out of those 100 things, even if you commit 70 mistakes and do them wrongly, then you are regarded as having passed. అలా పాస్ అయినటువంటి విద్యార్థులు మున్ముందు వీరు ఉద్యోగ సమయం నందు 100కి 100 తప్పులు చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంటారు. Students who have passed in this manner, having been condoned, even if they make 70 mistakes out of 100 attempts they make, when they go and undertake some work in public life, they will be such that they will commit 100 mistakes when they undertake 100 jobs. కనుక మన యొక్క విద్యలు దేశమునికి ఏమాత్రం కూడా ఉపకారం కాదు, కేవలం ఉపకారం కాకుండా అపకారం చేసినటువంటి వారం అవుతాం. This implies that the education which we are getting is not going to be of any use to the country. Not only will it be not of any use to the country, it will cause harm to the country. కనుక ఇలాంటి విద్యను మనం చదివేటువంటి దానికంటే కేవలం భూములు దున్ని కేవలం డొక్కలు గుట్టుకోవడం ఒక విధమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుకోవటము చాలా ఉత్తమమైనటువంటి మార్గం. It follows that in the place of following and accepting such education, it is much better that we undertake to cultivate our lands, to work hard by sweat and live by working hard. మన ఇంటి యందు మన తల్లిదండ్రులు సేవ చేసుకుని వారికి సహాయంగా మన జీవితాన్ని అర్పితం గావించుకోవటం లేని మన యొక్క సార్థకత ఉంటుంటాది. We will be able to see that our life is fructified if we abandon this education, stay at home, be helpful and serve the parents, be useful to your father and mother. మనం చూచేటువంటి దృష్టి కానీ వినేటువంటి విషయములు కానీ పలికేటువంటి వాక్యములు కానీ పవిత్రమైనటువంటివి గాను పరులను బాధింపనటువంటివి గాను ఉంటున్నప్పుడే మన యొక్క విద్యాదశ యందు పవిత్రమైన చిత్తం ఏర్పడుతుంది. What we see with our eyes, what we listen to with our ears, what we do when we meet other people, if we don't cause hurt and harm to them, if we don't see bad things, if we don't hear bad things, it's only then that the purpose of our education will become good. మోహన్ దాస్ కరమ్ సింగ్ అనేటువంటి అతను చిన్న వయసునందు తన తల్లితో శ్రవణుడు అనేటువంటి యొక్క డ్రామాకు హరిశ్చంద్రుడు అనేటువంటి డ్రామాకు వెళ్లి ఆ యొక్క చిత్రమును చూచి తమ చిత్తం కూడా మార్పు చెంచుకుని నేను నా యొక్క జీవితము సత్య మార్గంలో త్యాగం చేయాలి, సత్య మార్గంలో జీవితాన్ని ఆదర్శవంతమైనదిగా నేను నిరూపించుకోవాలి అనేటువంటి పవిత్రమైనటువంటి పట్టుదల పట్టడం చేతని తాను మహాత్మా గాంధీగా మారిపోయాడు. Mohan Chand Karamchand, when he was a young boy, after visiting a drama which is called Harishchandra, in the drama, after seeing what was enacted, when he came back, he took the determination that he will always speak truth. And when he made that determination and put it into practice in his life, this Mohan Chand Karamchand turned out to be Mahatma Gandhi. కనుక ఈనాడు మానవుడు మాధవుడు కావాలన్నా కేవలం సామాన్యుడు సర్వస్వరూపుడు కావాలనుకున్నా ఒక పవిత్రమైనటువంటి దృశ్యాన్ని పవిత్రమైనటువంటి విషయాన్ని మనం కొంతవరకు చిత్తానికి చేర్చుకోవటానికి తగిన ప్రయత్నం సల్పాలి. So today, if man wants to remain human, or if man wants to rise above being human and reach the levels of divinity, whenever we see some sacred thing, we should be in a position to accept that sacred thing, imprint it on our minds and put it into practice in our lives. సుబ్బరాయుడు చెప్పినట్టుగా పశుత్వం నుంచి మానవత్వము, మానవత్వం నుంచి దివ్యత్వానికి పోవడానికి తగినటువంటి ప్రయత్నమే మానవుని యొక్క కర్తవ్యం.
As Subarayadu has just mentioned, man's duty consists in rising from being an animal to a human nature and thereafter rising from being a human being to divine nature. అటువంటి మానవత్వమును దివ్యత్వంగా మార్చుకునేటువంటి విషయం లోపల కూడా ఈనాడు దురదృష్టవశాత్తు అనేక మంది ఈ దివ్యత్వం అనేటువంటిది ఉన్నదా అనేటువంటి సందేహం కాకుండా కేవలం లేదు అనేటువంటి నిర్ణయానికి కూడా వస్తుంటున్నది సమాజము. Even in that aspect of man, regarding it as his primary duty to elevate himself from being human to being divine, there are some people today, unfortunately, who are questioning even the existence of divine nature. దైవం ఉన్నాడా లేదా, దివ్యత్వం ఉన్నదా లేదా అనేటువంటి సమస్య ఈనాటిది కాదు. అనాది కాలం నుంచి కూడాను అనేక మంది విద్యావంతులు కానీ కేవలం బుద్ధి కుశలత కలిగినటువంటి వారు కానీ దీనిని తర్కించి అనేక విధముల పరిశోధన చేసి కేవలం సన్నగిల్లిపోయి ఏమాత్రం కూడా నిర్ణయించలేనటువంటి యొక్క బలహీనుడుగా మారిపోయినటువంటి వారు. The question, does God exist? Is there anything called divine nature? Is not a question which is of recent origin. Such a question has bothered people from time immemorial. Great men, thinking men, men capable of analysis, have faced this question, have tried to solve this question, and they became weak. They were vanquished in not being able to find an answer to this question. దైవము లేడు అనేటువంటి సమయం నందు ఇంకా ఉన్నది ఏమిటి అనేటువంటి చెప్పేటువంటి దానికి జవాబు వారి లేదు. If they say that there is no God, they have no answer. They have no reply to the question, what else exists if there is no God? అట్టి వారిని మనం ఒక ప్రశ్నగా ఇంకా దైవం లేడు అన్నారు. ఎవరి దైవము అని ప్రశ్నించినప్పుడు అందరి దైవము అంటున్నారు జవాబు. If to such people, when they say that there is no God, we ask a counter question, whose God does not exist? The answer is God, who is the God for all the people, that does not exist. అప్పుడు మనం వారిని ప్రశ్నించడానికి పూనుకున్నప్పుడు, అయ్యా నీ దేవుడు నీకు లేకపోవచ్చును, నా దేవుడు లేడని చెప్పడానికి నీవెవరు, నీకు చెప్పడానికి అధికారం ఏమిటి ఉండాలి? Then will follow a question, yes, you may not have your God. You may deny the existence of God for yourself. But what right have you to deny the existence of my God for myself? నా ఆకలికి నీవు తింటే నా ఆకలి తీరదు, లేక నీ ఆకలికి నేను తింటే నీ ఆకలి తీరదు. నా ఆకలికి నేనే తినాలి, నా రోగానికి నేనే ఔషధం సేవించుకోవాలి, నా సంతృప్తికి నేనే భగవంతుని ప్రార్థించుకోవాలి. My hunger is not relieved by your eating food. Your hunger is not relieved by my eating food. In order to relinquish my hunger, I must take food. So, my aspect of the world, my desire can be fulfilled only by my aspects. ఇది వ్యక్తిగతమైనటువంటి యొక్క విశ్వాసములే తప్ప సమష్టి స్వరూపమైనటువంటి సమస్యలు కానేరదు. These are beliefs which are personal and which are individual. కానీ దీనికి తెలివి తక్కువ వారు ఈ సమష్టి అయినటువంటి మార్గం నందు ఈ సమస్యను పరిహరించడానికి కానీ లేక పరిహారం చేయడానికి కానీ పూనుకోవటానికి కేవలం ఒక వెర్రితనము. These beliefs or these problems can never be community problems. They are individual, personal problems. But if a people want to find solutions and elevate them to problems of a community, then this is simply foolish attempt. మన యొక్క విశ్వాసాన్ని మనం అభివృద్ధి గావించుకోవాలి, మన సాత్వికమైనటువంటి గుణాలు మనం పోషించుకోవాలి, మన పవిత్రమైనటువంటి జీవితాన్ని సార్థకంగా గావించుకోవాలి. We should promote our own belief. We should promote good qualities amongst us. We should do such things which will make our life purposeful and fruitful. కనుక మనం ఈనాడు జన్మించినందుకు, మానవుడై జన్మించినందుకు కేవలం పసిబట్టి మృగాదుల వలె కేవలం తిని త్రాగి జీవించడం లోపల మాత్రమే మన జీవితాన్ని అంత్యం గావించుకోకూడదు. Having been born as human beings, we should not end our lives living like animals and birds. మన జీవితం అనేటువంటిది కేవలము కానా పీనా సోనా మరణ ఇంత మాత్రమే కాలేదు. Our life should not be totally eating, drinking, sleeping and dying. కనుక మానవుడు విజ్ఞాన ప్రజ్ఞాన సుజ్ఞానముతో కూడినటువంటి మానవుడు కనుక మన యొక్క ప్రజ్ఞాన తత్వానికి, విజ్ఞాన తత్వానికి, సుజ్ఞాన తత్వానికి తగినటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా, నడవడికలు కూడా ఉంటుండాలి. అందుకోసమనే విద్యార్థులందు డిసిప్లైన్, డివోషన్ అండ్ డ్యూటీ ఈ డకారత్రయం దాన్ని హృదయంలో చర్చించుకోవాలి. Man has also got to pay some attention to his wisdom, to the knowledge that are necessary for making his life purposeful. For this reason, students, before they enter on their lives, they should pay attention to these 3 Ds, discipline, devotion and duty. ఈనాడు డిసిప్లైన్ విద్యార్థి యందు చాలా అవసరం. Today, amongst the students, discipline is very essential. ఎందుకంటే ఈనాడు అన్యాయ అక్రమణాచారంతో ప్రయత్నం సడుతున్నటువంటి ఈ భారతదేశం నందు శాంతి భద్రతలు చేకూర్చడానికి విద్యార్థులే తగినటువంటి సమర్థులు.
The reason for that is today in this country we have injustice, we have hatred, we have bad qualities lifting their heads very much, and in order to curb these bad qualities, it is the students that have the ability and the right to do it. విద్యార్థులే భావి భారతోద్ధారకులు. The students are the future citizens of the country. కనుక ప్రేమ స్వరూపులైన విద్యార్థులారా, విద్యార్థినులారా, మీరు పవిత్రమైనటువంటి యొక్క భావాల చేత ఆదర్శమైనటువంటి జీవితాన్ని మన యొక్క సమాజంలో అందించి భారతదేశం యొక్క బాధలను దూరం చేసి మన యొక్క ఆదర్శవంతమైనటువంటి యొక్క భారతదేశము సర్వదేశమును కూడా ఉపాధ్యాయ స్థానం అలంకరించడానికి తగినటువంటి కృషి సల్పాలని నేను ఆశిస్తూ, చురుకుమని సూర్యుని కిరణాలు మిమ్మల్ని బాధిస్తుండేటువంటి సమయంలో నేను మిమ్మల్ని శ్రమింప చేయటము ఇది నా యొక్క కర్తవ్యం కానేది కనుక నా యొక్క సంభాషణను నేను ముగిస్తున్నాను. Pavitratma Swarupas, students, boys and girls, hoping that you will use your student life to develop good ideas, to be useful to Bharat as the future citizens of this country, and that you will be able to live purposeful lives, because I do not like that the hot rays of the sun should give you trouble by my talking longer. I am bringing this discourse to a close. I hope you will develop into future good citizens of this country.